హే గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడు మనకి అన్బాక్సింగ్ చేసేది కీబోర్డ్. ఇది అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసాం, డెల్ కంపెనీది. ఇది వచ్చేసి మనకి ఆన్లైన్లో 620 రూపీస్ పడింది. లింక్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది డౌన్లో ఇస్తాను. దీని ఒరిజినల్ ప్రైస్ అయితే 1299 ఉంది. కీబోర్డ్కి 3 ఇయర్స్ వారంటీ ఇచ్చాడు. చాలా మంచి కంపెనీ. ఈ మోడల్ వచ్చేసరికి మల్టీమీడియా కీబోర్డ్ అండి. ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ ప్యాకేజ్తో ఇచ్చాడు, ఎలాంటి డ్యామేజ్ అవ్వకోకుండా. దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇది మాన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కార్డు. ఈ కీబోర్డ్ ఎలా వాడాలి అని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి అని చెప్పి ఇంకో మ్యాటర్ ఉంటుంది. కీబోర్డ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. కీబోర్డ్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. మెటీరియల్ క్వాలిటీగా, బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉంది. వెనకాల 2 బేస్ క్లిప్స్ ఇచ్చాడు. ఈ స్టాండ్ క్లిప్స్ అవి గ్రిప్స్ రబ్బర్ మెటీరియల్తో చేసిన గ్రిప్స్ అవి. ఈ వైర్ లెంత్ వచ్చేసి మనకి దగ్గరగా 3 ఫీట్ ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ కీబోర్డు మనకి కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనం టీవీలకు కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ టీవీలు, ఎల్ఈడి టీవీస్ బట్టి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి. ఇప్పుడు మొబైల్ కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది. అయితే మనకు కనెక్ట్ అయినట్టుగా పైన మెసేజ్ కూడా చూపించేసింది, కీబోర్డ్ అనేది కనెక్ట్ అయినట్టు. ఒకసారి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో టైప్ చేసి చూద్దాం కీబోర్డ్ వర్క్ చేస్తుందో లేదా అని. మనకి మొబైల్కి కూడా ఈజీగా మనకి చూసుకొని, టీవీకి ఎక్కువగా స్క్రీన్ మిర్రరింగ్ చేసి ఈ కీబోర్డ్ అనేది మొబైల్ కనెక్ట్ చేసుకొని మనం సి ప్రోగ్రామింగ్ కానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ మనం యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం సిస్టమ్ లేకోకుండా మొబైల్లోనే చేసేయచ్చు.